Wow, 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 wow. Wow, wow. Ouais, j'ai un reflet. J'ai un reflet sur mon écran. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Solide. Oh merde. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire des soins? Il y a personne qui sait faire des soins. Bah, t'es bien d'avoir quelqu'un qui sait faire des soins. Ah, glad you've a moment for me. My, predicament has become rather urgent. I need a magical artifact to consume. Right now. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Il m'énerve. Euh... Ah, il veut que les trucs que moi j'équipe. Mais t'es un connard, Gale. Lancer sort lumière dansante. Vas-y, je m'en fous. Tiens. Thank you. J'ai l'impression que j'ai failli mourir là, non? That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the Démon. demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Pas inquiétant du tout. Bien sûr, avec vos alliés, votre situation semble confortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment puis-je avoir certitude que véritablement c'est pas vous? My words, my actions, my award win. Sincerely, though, Ramenez coucou dans maman, hein, I n'importe quoi. understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Et in time c'est quand? Parce que... résultat physique finir par nous coûter cher. J'espère que cet artefact tu l'aurais pu s'avérer utile. Je tiens à ce que vous sachiez. I myself am a much more powerful artifact. Ouais, c'est ça, ouais. Connard, là. Bon. Ah, cool. Ouais. Un doigt. Ah.
softer than a whisper. Breathe deep and move. Faith is obedience. Follow my teachings. Follow. Serve absolute and absolute's looking out for. With haste. Smells like burnt flesh in here. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arms so I can mark your flesh. Non, merci. Maybe you don't need it. After all, you're... She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a power. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. With the Absolute's will, let's deal with this in my chapel. Oi! Priestess! We want a mark! Why do they think they're talking to a door? Good enough for the Absolute? Ouais, non, hein. Chaud. C'est à l'est. Alors à l'est. Oula. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. Ah, are you also here to assist with the prisoner? I was invited to teach them some of my techniques. I live for pain and its intricacies, you see. But alas, these goblins seem to thrive on the crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? I realize this looks strange, but I assure you,
see, pain is a loving thing, but trying to explain these goblins has proven. Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Cette conversation. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. Un bad shot. As the Maiden of Pain, the goddess Loviatar teaches us, through penance, administered by my skilled hand. Séance BDSM quoi. Can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. I thought you would prove interesting. I guess I was. Ferme bien ta gueule toi. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Ok. Pidge. Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? C'est juste pour savoir. Then catch one on your own. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Ah. Alors que le malin ne se verra pas entrer dans les conditions parallèles. Assez par l'ouvrir là quand je vous le regretterai. Je regardais avant. Ah non. Ah ouais. Take him for a jog, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. Regarde. Ah, mais c'est le barde. Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. Ouais, et tu vas ajouter un dragon, connard. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Why, by design, my friend. How better to learn the ways of a people than to live among them? I dare say the experiment has proven most fruitful, too. I'll be happy to share my findings once we've found somewhere safe to parley. An invisibility potion, my friend. A bit less refined than your mendacious methods, but by God, it'll do the trick.
Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! C'est fait. Y'a rien. Ces deux gobelins trouvent le moyen d'entrer dans les ruines. Ouais, non. Got myself branded! Leave me alone. What? Another outsider come to... C'est pas par là. Watch your step down by the pens. Augie's been getting fat on your kind lately. I'm just saying, Yeah. those eyes. Seen this mess? Flaming Fist Thuggo took a chunk out me arm last raid out. Fiercest thing about 'em was the wailing, till we put an end to it. Ain't none can stand against us now. Not with the Absolute in our corner. Ok. That floating eye keeps watch. Best avoid it, or it may spoil the hunt. Heading to see our new pet. It didn't seem easy, I'll give it that. What are they doing? Gone here, fool, did ya? Can't we just... Fuck off. Get your eye off my arse! Sorry to bother you, mistress. Got a message from the guards. Yes? We got visitors. Dunno who they are. Mercenaries, maybe? Interesting. I wasn't expecting guests. You look like you could kick the ass of half the scrubs in here. Bunch of drunken layabouts. No me, though. I'm hard as they come. And I'm itching for another fight. Drow's studying the war map. Trying to figure it out. You should talk to her. Get the killing started quicker. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. I ain't no use without my limbs. The lads'll make the prisoner squeal soon enough, I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain.
The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it, you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A true soul? Praise be. Are you here to join my hunt? Ma propre traque à mener. Une traque, c'est qui en est la cible? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it, in the Absolute's name. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the Gith artifact you carry. Somehow, it's afraid. You attune your mind to it. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Absolute's clutches. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Avant de prévenir les tieflins avec leur évaporé, soulever un geste ou un ordre. Amener aux tieflins. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Excellent. Be sure not to kill him before he talks. Ouais. Raiders are just waiting for the word. Mais il est où? We're ready for anything. Report, and make it quick. Organizing these creatures tests my patience. Il est où? Prisoner will talk, your ladyship. Spike always makes him talk. If he doesn't, I'll cut out his tongue. If he don't have a tongue, Il est où? he can't tell us nothing. The prisoner can keep his tongue. It's spikes I'll be removing. Voilà, au sud. Là, au sud. My good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know? Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. As a matter of fact, I do. But why do you? That can't be. You're mad!
But tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? J'aime pas ce que ça veut dire. That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected. Ça va. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Huh, ridiculous. Isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. Attends, comment un barde va examiner quelqu'un? If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! Voulez-vous bien arrêter de hurler? Pouvez-vous m'aider? I mean, yes. I suppose I can. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Ah! L'autre connard, il va vouloir consommer mon armure. You don't sleep well, flitting between dreams and nightmares. Maybe you wake up because you know something is wrong, or maybe you just get lucky. Shit. No, it's not what it looks like. I swear. I wasn't going to hurt you. I just needed, well, blood. There, in the dim firelight, you see him for what he really is. A vampire, a slave to sanguine hunger. I've never killed anyone. Well, not for food. I feed on animals. Boars, deer, kobolds, whatever I can get. But it's not enough. Not if I have to fight. I feel so weak. If I just had a little blood, I could think clearer, fight better. Please. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed.
You focus on the source of the power, but it is quiet. Ah, il m'a and déjà still. mordu. It needs to rest. At best, I was sure you'd say no. More likely, you'd ram a stake through my ribs. No. I needed you to trust me. And you can trust me. Ouais, bon. Ouais, fallait que tu mordes le cou du gars, frère. Because we don't have a choice. Not if we're going to save ourselves from these worms. I need you alive. You need me strong. Please, only be a taste, I swear. I'll be well, you'll be fine. And everything can go back to normal. Voir un homme minaudé, c'est chelou. Pas cool. Ok. Ah, of course. I shall be gentle as a babe. Let's make ourselves comfortable, shall we? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ouais, il est obligé de faire ça là. Il peut pas mordre le poignet. Shard of ice into your neck, a quick, sharp pain that fades to throbbing numbness. Your breath catches, your pulse quickens. Il va me buter en fait. Ah putain, il va me buter. Putain. Oh, of course. That was amazing. My mind is finally clear. I feel strong. I feel happy. Je vais buter. Don't be so dramatic. This is just a little transaction between friends. C'est pas, ouais. And look what you've gained. Together, we can take on the world. It won't happen again. You have my word. Now, if you'll excuse me, you're invigorating, but I need something more filling. This is a gift, you know. I won't forget it. Ah, You quand même. watch as he stalks off, stronger, more confident, ready to hunt. Au goûter. Le succès de ouf. Ouais, je suis tout rouge, c'est quoi ça? Oh bordel. Good morning. How do you feel? Bad. A pity. Just be grateful I'm not a true vampire. A bite from them and you might wake up as a vampire spawn. Like my good self. All of a vampire's hunger, but few of their powers. Oh no. I should be cinders in this light. I hadn't seen the sun for 200 years before we crashed here. Someone, or something, wants me alive. They've changed the rules. Standing in the sun,
wading through a river, wandering into homes without an invitation. They're all perfectly mundane activities now. As for my other quirks, well, we can figure those out in time. Parce que ça veut dire. That's my theory, but who knows? I'm just glad you're being sensible about these revelations. I was worried people might turn up with torches and pitchforks. Although there's still time. A vampire among us? So be it. But should I wake with so much as a drop of blood on my neck, I will end him. Oh, and a quick word of warning, Astarion. I taste absolutely awful. Keep your distance. He's not wrong. We're bound together, no matter what comes. Fine. He stays till he's no longer of use. Besides, my flesh is not so easily tasted. Unless, of course, I have offered it. There now. We're all friends again. Shall we go? There's a long day ahead of us. Donc le sud. En hauteur. Non, y a rien ici. Give me so much as a hunger, and I'll drive a stake through your heart. I do so very love spicy food. Here, help us out. Says here that goblinoids are obstreperous and malodorous. What's that mean? Ça veut dire qu'ils sont puants et bruyants. C'est un beau compliment. Ça veut dire que vous avez une intelligence hautement supérieure. Bit confusing, cause it says we're feeble-minded weaklings right before that. Still, only other stuff to read round here is the filth clagger scrawls in the latrines. That's what the bloke who wrote this said. Proper impressed by my brain smarts he was. Said he's writing a book about the Absolute. Lads didn't like that. Said he was a spy or some such. Think they've locked him in the cells already. Ah. Well, I had a good chinwag with him though. Interesting bloke. I ain't finished with it. There's enough reading here to last me a lifetime. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Did I mind trick? Okay.
course, Master. Your blood runs quicker, feeding the gnawing absence at the center of your mind. You made me do that. Didn't have no choice, did I? Well, that's some impressive booyag. Absolute must like ya. Là, du futur guide de volo sur la société Goblin. Bon, on s'en fout en fait. Sans magicien bouillac, chacun disposé, blabla, homme, blabla, blabla, on s'en fout. Ok. Donc, il est là-dedans. Quoique. Pas lui rendre son livre là. Ah ok, on peut plus lui parler. Putain. Quand t'as une opportunité de poser des questions, faut pas traîner quoi. So, I'm shooting arrows at this dwarf. It's great. Then this other guy. Well, but you're so efficient. Why not have a little fun? Fun? I fight to win, not to make spectacles. What a waste. Enjoying the view. Looking tasty in these new breeches, ain't I? Proper stylish, ain't they? Nicked 'em off this dwarf we're cooking. Ooh. Dunno. Was already stripped down to his breeches when I got my hands on him. Had a couple of coins in the pockets and some daft poem. But that's all. Sure you can. But a look's all you're getting. For all I know, this little roaster was some famous bard. And you'll be sending his last words for a pretty penny. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Ah, ça pue la merde. Évidemment. Ah, pile. Really? Oh, shite. You might as well use it as bog roll then. I'll get back to tending the meat. Un fils de ses lunettes dans cette tréfonds est tombé, et dans sa sainte grandeur son tombeau a été scellé. Puisse la pleine lune ne jamais toucher à nouveau les étoiles millénaires. Puisse l'obscurité ne jamais conquérir la porte de la Vierge lunaire. Une note est inscrite dans la marge trouvée. Trouvez la porte sous le temple. Je crois que les lunes tournent, mais dans quel sens? Un schéma représentant un groupe d'étoiles et des phrases lunaires est dessiné en dessous. Bon. Clairement, faut que j'aille sauter là. What's holding up the game? Chicken ain't dead, is it? Having a drink. It's all the sweeter when it's free, innit? Where the hell d'you get yours? From an inn. Numpty, course. You won't find much there now.
Took all the good stuff before we burned it. Cool. Oi! Who took the innkeep's ring? It wasn't for sale! You look like you got something jingling in your pocket. Looking to spend it? Nicked him off the dead, didn't I? Ouais, je vois ça plus vite. Ah. Le gars vend cher. Le gars vend cher. Get moving. I've got other customers. Ouais, c'est ça. Away from the merchandise. If you fancy playing, talk to Crawler. Ok. I ain't paid to talk. Keep walking. Getting magica. So I start creeping round. Cause I ain't wasting arrows. Not me. Yeah. Fresh disarm with me bare hands. Weaker than pixies, humans. Oh, you got him good. And who are you? Another pest? Humans. Think you rule the world. Ah. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. Everyone says that. And then they spit in our faces. But no more. Things are changing. We got the Absolute on our side now. Okay. You better learn your place. Okay. Go on. Kiss my foot. Or I'll wipe that nasty look right off your face. End him or leave him. But don't you dare grovel to this slug.
I need to rip your ear shells off? You heard me. Ça pue la merde là. On va revenir en arrière là. Bon bah. Ah. Ah bah, pour une fois que la chance est avec moi. Look, mate, just piss off. You're not welcome here. Ah, je pense pas que j'aurai de la chance 2 fois d'affilée, mais bon. The goblin stares, mouth agape. Then he sets his jaw and falls to his knees. There. I've done it. Arrogant swine. C'est toi qui dis ça. He kissed them. What was I saying? He kissed your feet. Oui. What was it like? Just curious. Weird. Oh, I knew it. I just have to try. Just gather my courage and try. What do you call a draz knickers? I'm talented. You look like you think you're hard. Mess with us, and you'll end up like this bleeder. Don't matter who he was. He ain't nothing but a stain now. Just like you'll be if you don't clear off. J'ai envie de te taper. Yeah, too right. So don't go starting nothing. Stupid, dead bastard. Give him a good kicking. He deserves it. He killed my mum and dad. Made a bloody orphan of me. Loss holds hands with grief, even among goblins. I ain't bothered about it. Better off without them. Stupid old geezers should have put up more of a fight. Don't mean we can't enjoy putting the boot into this prick a stick, though. Well, so much for my previous sentiment. Ouais, charmant toutes ces personnes là. This ugly bastard is the first human I ever killed. Should take a trophy. Cut off his ear. I'm talented. Oh bordel. Voilà, t'es en forme, vas-y. Ah ouais. Ombre de feu. Ah. Quoi ça? Ouh.
What do you call a dress knickers? Yeah. Undergarments. That's the that of it, eh? Ah, il est beau, lui. Bon. Ah, est-ce qu'il y a moyen de... Non. Ah, peut-être. Peut-être. I'll be a big old boy. Est-ce qu'il y a un passage ou un truc? Il n'y a pas un passage. Ah. Be cautious. Non. Ah ah. On va voir en parler, bref, on s'en fout. Oh, sérieux. Ah ben merci le bonus, hein. Ah. Bon, c'est cool, mais ça servait pas à grand chose. Puke stink. Ah. Là. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Stay vigilant. There are traps here. Le temps pour ça. Well, hello. Yeah. Let's get going.
rest for the wicked, I see. Eager for battle. Elminster's not around, so might as well. Don't touch me. You have my attention. Watch your back. Ah, Seek and you shall find me. What to do? très bien. Le simulacre. Point de vie supplémentaire. Pardon. Addiction, feuille morte. Test. Je fais de l'alchimie. Can't slow down. What's that? Packed too tight. I'll need a shovel. Packed too tight. I'll need a shovel. Je sais où est le prisonnier. Je sais pas comment atteindre le prisonnier. That's the drink talking. Absolute wouldn't speak to a worm like you. Gotta be chosen to hear her, like the boss and priestess. La fête est terminée. Bon, la fête est pas terminée. Enough sitting around. Let's go hurt someone. Faut descendre. Faut descendre, je sais pas comment on descend. Pas de chemin par là. Chemin par là. Breath away. Pas de chemin par là. Est-ce que je peux passer par là? Est-ce que les mecs me laisseraient passer? Unless you like big, bristling, hairy legs, I wouldn't go down there, mate. That's the spider pit. Si j'attaque les... Si on tue les araignées de dessus, ça se passe. Donc, je sauvegarde. Et empêche les cibles d'utiliser des réactions. Communication avec les animaux. Ah, parce que toi tu sais comment y aller. Tu te fous de ma gueule.
Pourquoi t'as sauté? Discuter, c'est possible? Yes, my desire. Closer, my sweet. I will wrap you and bind you and bite you and eat you. Alors. Oh, ça pue. Allez. Heureusement. En plus, tu peux grimper, t'as pas besoin de mon autorisation. Delicious, I do not know. But cruel and sharp, yes. Bindable and wrappable and biteable. Yes. You must open the door. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Someone there? Alors. Est-ce qu'on pourrait utiliser le sort pour ne pas se péter la gueule? Attends. Let's go. Ah, bon. Donc disons que toi, tu aimerais me rejoindre en bas. Ok. Donc, tout ça. Ouais, voilà, c'est ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. On peut pas éteindre les torches. Ouais. On peut faire pour déverrouiller le portail. That stays closed. The spiders aren't exactly tame. Oi! That stays closed. The spiders aren't exactly tame. La grotte. Ah. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut remonter? On peut pas. Bon, tu vois quoi, faut passer par là. Oh bordel, c'est pire. Still in shadow. I shouldn't linger. Bon, pas là. Comment on sort de là? Qui peut faire de la lumière là? Qui peut faire de la lumière? Donnez. Still in shadow.
What to do? Au moins que... Non. Non. Putain, mais... Comment on fait? Should mind my step. Non, y'a rien. C'est le con là. Here goes nothing. Est-ce que ça peut prendre ta torche de fortune? Non. Utiliser, attaquer, examiner. Non. Don't mind if I do. Bon les gars, il s'agirait de remonter là, on fait comment? Ah. Bon. Attends, mais comment les devs ils ont pas prévu qu'il y a un connard comme moi qui fasse de la merde? Alors là mon gars, Something good here, I hope. ça vient de se cacher. How much farther can I go? You are safe. Ok. Oui, salut machin. Don't know what the absolute wants with. Est-ce que vous avez remarqué que je suis du mauvais côté de la barrière là? Et... dans la merde là. On va recharger hein. Voilà, voilà. Et on va pas descendre cette fois-ci. Perso druide aurait pu descendre en oiseau, discuter avec les araignées et remonter. Du coup, c'était pas un bon plan. Best be on my way. Et les mecs, vous auriez pas vu un druide? This ain't the part. Ok. If you're close enough to talk with me, then you're too damn close. C'est tout. Toi là, t'aurais pas vu un druide? Praise his ever bleeding axe. Praise. You know Maglubiet, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves.
Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goonless as the rest of them. The Gladiates looked out for me since I was knee-high to a war pup. Bollocks to this absolute, I say, and bollocks to... You think this is... Oh là là, je l'ai vexé. Ils sont sensibles, hein. Y'a quoi ici? Y'a rien. Y'a rien. I command you, corpse. Speak. Reveal truth to the absolute. By Vlaakith's blade, a geich. Nothing. Must be reading it wrong. The hobgoblin turns to you, and the parasite squirms in your skull. You taste the ale on his tongue and the bile in his soul. The visions cloud your inner eye for a brief moment once again. You see the hobgoblin bowing before the armored elf you'd glimpsed before. The elf speaks of the hunt for a great weapon and the rewards that will go to whoever finds it. The hobgoblin's eyes gleam hungrily. If it isn't another true soul. He doesn't speak his next words, yet they still rattle your skull from within. You ever talk to a dead squid? Now's your chance. Le cadavre. C'est pas dans une encore consiste la cérémonie, s'installer confortablement pour assister au spectacle, jeter sur les prix la peau. Guess you're a thick one, so I'll tell it straight. We're gonna make the carcass talk. Absolute says the dead squiddy had a weapon. I reckon the killer nabbed it and scooted off to that looter camp. We find who killed it, and we find who took that weapon. So settle in. Ok. You choke on black smoke as the hobgoblin bellows his incantation. I command you, corpse. Speak and say sooth. Lucan ok al koldek shulkok hank. The hideous corpse rises, tentacles writhing. The creature from the wreckage. Your heart seizes. Under questioning, the creature might recognize you as its killer. Ah, chance. Ragslin's mind reels, then calms. He will speak as you command. With Ragslin's voice, you ask. Qui est l'absolu? Que faisiez-vous à Féwan? Who is the absolute? Ragslin frowns in confusion at a question he would never have asked. Ah merde. Then the creature speaks in visions. Curved drow blades, crude goblin torches, gnoll teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. Ah. Damn it. That tells me Ce sont des orgues en fait. Feel Ragslin's suspicions. He'd
never have asked about his master. You remain in control. Barely. Who killed you? Again, a vision comes to you. A memory, seen through the creature's soul-dead eyes. You see a clawed hand open a holding pod. Devoid of flesh. Only darkness. You're kidding me. Very helpful, squid. Suspicion floods Ragsland's mind. Your brain howls as you force a final query into his throat. That's all you've got? Tell me what the killer looks like. Another vision. You see a clawed hand open a holding pod. And the murk clears to reveal a face. Ah merde! Yours. Can't be. You're no true soul. Et là, c'est un moment qui va être super croustillant là. Oh bordel, ça pue la merde. Ah, chance. Yeah, you're right. You're a real true soul. Oui, c'est pas... I felt it. Oui, moi aussi. Collapses. Silent once more. Ah ouais, tu peux poser que 3 questions. I'm not done! Riddles, all of it. And nothing to show for the trouble but rotting squid meat. No answers, no killer, and no damned weapon. That damned Trow was right. Can't let her get all the glory. Seems I ain't done with you. Report to the Drow. Minthar is the name. Yeah. She's mounting an attack on that blasted grove. Tell her you'll join her. Praise the Absolute. Ouais. Comme t'as dit. Sinon, il y a moyen de parler au druide. Moyen de parler au druide. Ah, c'est du loot. She'll fertilize the fields with the dead. Rivers and streams. C'est l'enfer. Je sais pas ce que ça mène, mais c'est toujours mieux que là. Il y a quoi ici? Le druide, il est où, putain? Je vais pas aller. Non, il ne regarde pas. Je sauvegarde et je pose des questions. Oui. Report, and make it quick. Organizing these creatures tests my patience. They are flocking to the Absolute. In sufficient numbers, they are an effective force. Ah bah soyez remplaçable. Expendable and willing. Putain, on dit ça devant le gars. Ah, putain, mais il est où le druide? The village to the east. It's abandoned. Looks that way. Il y a quoi ici? Ça serait bien que ce soit le druide. Quoi?
ici. Salut toi. Hands off. This one's for the... Ok. Toi tu dis quoi? Je dis rien. Salut toi. Steal something, or at the bollocks, will ya? I'm itching to throw someone in the brig. It'll be fun, I Oui. promise. Oui, oui. Ah, ok. Ok. Ça pourrait être le druide, ça. Ce serait pas le druide par hasard, toi? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, 3. Again! Again! Make it squeal again. We're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Boss is thinking of serving it to the wargs. And it makes funny noises. We made it squeal. On peut s'attarder. See, give me that rock. I'll show ya. Ils sont tous débiles. J'ai envie de me battre contre tous là. Allez-y, continuez comme ça. Et mon équipe va me détester. Laissez-le tranquille. Et ils vont péter un plomb. Vous voulez voir ce que ça fait? Ils vont péter un plomb. Laissez-le tranquille. Get low. Je sens que je vais regretter. Il semble que le jeu veut vraiment que je sauve les gens. C'est une pierre sur l'eau, s'attaquer gobelins. Ouais, t'es dans la merde, toi. Ouais, je suis avec toi, frérot. Je suis avec toi. On bute qui? Oh merde. Oh. Compagnon araignée. Oh. Faut vite le buter lui. Alors toi, tu vas nulle part. Tu te fous de ma gueule. Pourquoi t'as couru? Voilà. Bon, c'est de la merde un peu. Qu'est-ce qu'ils font ceux? Alors. Non, je vais me brûler tout seul.
Ah, eux aussi. That won't work. Reste dans ta cage, toi. Au lieu d'attaquer, il se soigne. Super. Super, bro. Again. On the hunt. Il a libéré ses potes. Putain, il va les avertir. Partir le buter, lui. With ease. Je suis très très déçu de moi-même là. Have to keep going. Gaspiller une action. J'ai gaspillé une action. On va pouvoir faire une deuxième action. Ça va pas être possible. C'est fini. Ouais. Ça se passe quoi là?
Qu'est-ce qui se passe? C'est un bug, c'est quoi ça? Oh là là. Oh, je suis là. Let's spill some blood. Merci pour le follow. Je suis dans une situation de ouf. Ouais, le jeu est génial, mais je suis dans une situation de fou. Je vais tellement crever. Faut se déplacer pour tout ça. Sommeil. Ouais, c'est quoi? Si des renforts arrivent, tant qu'ils soient pris dans la graisse, hein. Et moi, faudrait que j'en sorte. Tu as le jeu toi aussi? Alors, qui je vais taper? 50%. Swift as my feet can carry me. 40%. Ça sert à rien. J'ai gaspillé une action de plus, putain. Ah moi je kiffe le jeu, mais je suis mauvais. Du coup ça crée des situations comme maintenant là où normalement je devrais mourir. Il y a juste pas moyen que je m'en sorte là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devait pas attaquer là? Trois contre 1 là, ça devrait pas bien se passer. Ah, vas-y, vas-y. Les troupes initiées, ça manque d'un bouton pour revenir en arrière sur un cas de sort réussi déplacement, des fois ça saoule. Ouais, et ça m'arrive souvent de me tromper malheureusement. Et franchement, en fait c'est ça, t'as l'impression que t'as jamais droit à l'erreur en fait. Il m'a poussé dans la graisse. Là, je peux faire quelque chose. Il faut dans la graisse, oui. Putain, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Action bonus. J'y ai droit ou pas? J'aimerais sauter par-dessus la graisse, je peux pas. Perso, le quick save c'est devenu mon meilleur pote en combat, dialogue pour tester les trucs revenus en arrière. Ben j'ai appris qu'il fallait que je fasse des quick save plus souvent aussi parce que sinon tu t'en sors pas. Mais bon, je voulais quand même aller au bout du fight pour voir où est-ce que ça va parce que je me doutais que avoir autant de gobelins dans la zone, ça allait pas bien finir et je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Main du mage, est-ce que je peux la récupérer? Non, je peux pas. Putain, je peux rien faire.
vois rien. Trop de points de vie. Putain, il faut juste que je me déplace quoi. Des fois, tant qu'on mate à 80% de hit, tu fais 4 fails d'affilée, ça en fout. J'avoue, j'avoue. Ça m'est déjà arrivé. Tu es sûr que tu vas toucher à 80% et tu rates, tu te dis putain, mais au secours le jeu. Et des renforts sont arrivés, évidemment. Ah. S'ils viennent tous là, je fous le feu à la Grèce. Est-ce que je peux les baiser? Ma gueule. Impossible de toucher. Tu te fous de ma gueule. Impossible de toucher. Protection contre les armes. Maintenant c'est elle que je voulais protéger. Hier sur un gros bois j'ai serré toutes mes attaques qu'on fail. Il fait une attaque de zone qui one-shot quasi toute l'équipe, j'ai tapé du poing sur ma table, j'étais colère. Ah ben je peux comprendre. Quand tu te dis c'est bon, il n'y a pas moyen, ça marche, c'est sûr ça va marcher. Ça t'arrive, tu pètes un plomb. Ouais, sauf que bon. Ah, je suis dans la marde. Dans la marde. Là que tu montes. Ah lui la Grèce... Ah bon. Ok. Vas-y fais cramer. Ok, ça a pas cramé la Grèce. Ok, un de toi pour toi. Il a sauté dans la Grèce. Tu te... Ma gueule. Non, 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 toi tu y vas pas. Toi tu n'y vas pas. Est-ce que tu peux envoyer? Non, tu peux pas. Est-ce que tu peux envoyer ça? Le feu, on va éviter. Oh. Putain, ça l'a pas ralenti. Je vais faire une autre action. Fous-toi là. Ouais, mets-toi là même. Vas-y, vas-y, sois pas le seul. Putain. Allez, les deux autres là, venez dans la Grèce aussi. Putain. Voilà. Là, tu peux pas. Là, tu peux. Neuf. 10. Je m'ai interrompu, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Comment je fais? Tu te fous de ma gueule, frère. Bordel. Là comme ça là. Ouais, sauf que je peux plus rien faire là. Ouais. Ah.
Let's go. Ok. Sa tête c'est un trou béant maintenant. La meuf a 1 point de vie. Ah le bordel. On the move. Putain, mais je voulais foutre le feu à la graisse, connard. Qu'est-ce que je peux faire? Outmaneuver them. Trop loin. Juste trop loin. Venez tous dans la graisse là, putain. Et tu bats en retraite. Ok. Lui il veut faire quoi lui? C'est quoi ça? Il invoque des enfoirés. Ah le gros fils de pute. 40%. 36%. Ça sert à quoi ça? Ouais ça sert à rien. Try something else. Trop tard pour ça. Oh putain. Ah bah oui forcément. J'oublie tout le temps les attaques d'opportunité. Là c'est fini. Ah blablabla, 70%. Pratique. Putain. Il est immortel lui. On me dit, sérieux. Non, c'est mieux. Par contre l'autre con là, comment je fais pour l'avoir? Je sais pas. Ah. À 25%. 2 points frère. Pas déconner quoi. Vas-y recule. Tank de ouf l'ours. Can't slow down. Ok. C'est pas trop tôt putain. T'as même tout te soigner toi. Putain y'a rien. Ah, mais fais comme si t'avais envie d'y aller quand même.
Non. Bizarrement, non, les frame drops, j'en ai pas eu. J'ai des bugs de temps en temps, des trucs qui devraient s'afficher qui s'affichent pas. Mais des frame drops, non. Ou sinon, j'ai pas encore remarqué. Putain. Allow me to demonstrate. Je te blâme pas. Avant d'acheter le jeu, j'ai pris une version d'essai moi aussi. Ben, le truc, c'est que tu bénéficies pas des dernières mises à jour et du coup, ça doit être pour ça que je suis pas embêté. These boots have seen everything. Non mais le jeu mérite. Et le jeu mérite tellement que tu as toute l'industrie du jeu vidéo qui essaie de te convaincre que ouais, faut pas s'attendre à un truc aussi bien que ça. Ouais. Swift and lethal. On the move. Ah, ben c'est lui. Je savais qu'il était trop pété pour que ce soit juste un ours normal en fait. Eh ben j'ai bien fait de pas l'abandonner lui. Hein. Bon, se reposer dans une prison, c'est peut-être pas une bonne idée. Attends, qui a besoin de... Ouais, toi t'as besoin. Pourquoi...
En vrai, ouais, si tu veux savoir si un jeu est bon, t'as qu'à écouter tous les développeurs qui te disent que le jeu donne une fausse idée de l'industrie, tout ça. Si tout le monde te dit que non, mais c'est une exception, ça, c'est pas quelque chose que l'on peut reproduire, tu sais que le jeu est bon, quoi. Si tout le monde essaie de te dire non, mais faut pas s'attendre à ce que d'autres studios que l'Ariane fassent un bon jeu, il y a des chances que, ouais, on essaie de te couillonner, quoi. À quoi ça sert? 7 ans. Ils ont dev le jeu pendant 7 ans. Et ils l'ont annoncé il y a 2 ans. Non, 3 ans. Ils l'ont annoncé il y a 3 ans. Donc ils ont développé le jeu pendant 4 ans. Ils se sont rendus compte qu'ils allaient avoir besoin d'argent ou de plus de temps. Et comme ils sont indépendants, ben il n'y avait personne pour les emmerder. Et Wizard of the Coast... Wizard of the Coast? Je suis pas sûr. Bref, les gens qui ont la licence Baldur's Gate, Donjons et Dragons, ils ont pas fait chier. Donc ça leur a permis de prendre le temps qu'il fallait pour faire les jeux. Mais ça prouve bien une chose, c'est que maintenant pour faire un bon jeu, il faut presque 10 ans. Et ça c'est un problème. Parce que GTA 5 par exemple, le jeu était sur PlayStation 3, PlayStation 4 et maintenant PlayStation 5. Ben, l'Ariane, c'est un studio indépendant. Donc, avoir 200 personnes dans un studio indépendant, ça fait un studio... ça en fait un gros studio, finalement. C'est sûr que tu as pas les 400 employés de CD Projekt Red ou les autres gros studios, mais... ça fait un gros studio quand même, hein. 200 personnes, pour l'instant, moi j'ai toujours pas bossé dans une entreprise où il y a... Ah non, je me trompe. Je bosse actuellement pour une société qui a presque 300 ou plus employés. Mais t'as des entreprises de 50 personnes qui font des trucs de ouf, quoi. Dans le monde du travail normal, quoi. Donc 200 personnes, c'est un truc de fou, frère. Enfin, quand tu es indépendant, quand c'est toi qui payes les factures, quand tu as personne au-dessus de toi pour payer les factures, ça doit être pesant aussi, hein. Bon, j'ai super peur de passer la porte, là. Ouais, c'est vrai. T'as le gars, là, qui a fait Stardew Valley, il a fait tout seul, hein. Mais il a mis du temps. Et je crois que le nouveau jeu qu'il a fait, c'est un truc de chocolat. De chocolatier. Attends, mais on n'a pas parlé au druide. Il est où le druide? Ah, il s'est ramené là, finalement. Ah, ben c'est Alcine, justement. C'est le gars qu'on cherchait. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Vraiment lui. Ravi d'avoir pu Alcine, maître Alcine, les tiens indiquent, vous voyez, mesdames, les barres, c'est du parasite. Ah ouais, on va pas traîner, hein. Parasite in your head that... You mean you have one of them? Les IRM magiques. Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you?
the mind flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? Ah, moi je savais pas. Je suis content que tu m'aies pas spoilé du coup. Je me dis c'est bizarre, le jeu il insiste bien sur est-ce que tu veux aider l'ours, est-ce que tu es sûr que tu aides pas l'ours et tout. Je me suis dit je vais aider l'ours pour voir. Je sais pas, j'ai réussi à m'enfuir d'un seul à un, peut-être que le processus a été interrompu. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. Ouais. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles, but I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Ah, dis-moi ce que vous avez découvert, n'est-ce pas la même magie? N'est-ce pas la même magie qui permet aux flagelleurs mentaux de se reproduire? Je sais pas, mais on va lui demander. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Ah. Vous avez l'air bien enseigné. Accepteriez-vous de m'accompagner haute lune, parasite altéré, possible à mettre autour de haute lune, voici cette position. Ben ouais, viens. I wish I could, but there's still... I've no right to ask more of you. But if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Parlant de ça. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Frère, tu demandes beaucoup là, moi je suis tout seul hein. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. Ah. May Sylvanus guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. Ouais, bon. Je vais sauvegarder là, je vais m'arrêter là parce que ça va faire beaucoup quand même. Je suis content que tu sois passé, Kofa. Je sais pas pourquoi il y avait marqué au plat tout à l'heure quand tu m'as follow, mais je suis content que tu sois passé. Petite discussion, c'est toujours sympa quand tu joues. Je pense revenir ce soir ou demain. Tu verras la notif de toute façon. Ah lol. Je me disais aussi. J'étais familier avec ce pseudo. Non mais tu regardes sur ton téléphone, j'imagine. Je te demande même pas comment ça se passe. Tu me diras lundi. Hein. Bon, moi je filoche. Je vais voir Megalodon 2 avec Jason Statham.
En tout cas, merci d'être passé. Ouais, c'est bloqué sur le PC du taf. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais, lui, il s'est abonné, enfin il a follow, ça fait un moment. Ça a l'air d'être un film débile, mais je suis sûr que ça sera fun. D'ailleurs, je te tiens pour responsable sur le fait que j'ai détesté Barbie, parce que je pensais que c'était une comédie, ça n'était pas une, hein. C'est un bon film, mais c'était pas fun, quoi, c'était chiant. En fait, c'est mon état d'esprit qui a fait que j'ai détesté le film. J'étais venu pour le fun et le film m'a fait chier. Et en plus, il faisait chaud dans le cinéma parce qu'il n'y avait pas la clim. Et j'ai dit au gars de venir mettre la clim. J'ai demandé au gars de venir mettre la clim. Il est venu, il a fait ah ouais, il fait chaud. Et il est reparti. À plus.